Normally, when we begin a message, I usually try to find either a story or some way to capture your attention. Normalmente, cuando yo estoy predicando, yo quiero tener una historia o un ejemplo para captar tu imaginación hoy, right? That's usually I try to do that. Normalmente estoy probando hacerlo. I don't need to do that today. No necesito hacerlo hoy. We are in Judges chapter 16. Estamos en Jueces capítulo 16. It's the story of Samson and Delilah, y la historia de Sansón y Dalila. And we're talking today about sex and sexual desire. Estamos platicando hoy acerca del sexo y el deseo sexual. And let me just say up front, déjame decir claramente desde el principio that sex and sexual desires are gifts from the Lord. Déjame decir claramente que el sexo y el deseo sexual son dones del Señor. And experienced in the context of covenant relationships, both sex and sexual desires glorify God. Déjame decir que experimentados en el contexto de las relaciones selladas por un pacto, ambos el sexo y los deseos sexuales glorifiquen a Dios. And if you're wanting to know more about that after Easter, I'll be talking through a series on relationships and love and different ways that we are supposed to express our love to one another. Después, del día de la resurrección, el otro serie que vamos a comenzar, estoy desarrollando ahora, es acerca de relaciones, matrimonios y cómo debemos expresar nuestro amor de una manera que glorifica al Señor. But today, we're talking about the dark side of sex and desire. Ahora vamos a platicar acerca del lado oscuro de sexo y los deseos. Lust is sexual desire that dishonors others and disrespects God, His promises, and His warnings. La lujuria es un deseo sexual que deshonra a otros y le pierde respeto a Dios, sus promesas y sus advertencias. Images and videos designed to spark the bonfire of lust in our hearts is called pornography. Las imágenes y los videos que despiertan el fuego de la lujuria en nuestros corazones son llamados pornografía. Porn is a $1 billion industry in America. Say it again. Porn is a $1 billion industry here. La pornografía es una industria de billones, no millones o billones de dólares aquí en los Estados Unidos. I want you to think about this for a minute. More money is spent this year on porn than is on professional basketball, baseball, and American football combined. Más dinero está gastado en pornografía que en los profesionales deportes de básquetbol, béisbol y fútbol americano aquí en los Estados Unidos. Increíble pensar en eso. Pornography made more money last year than NBC, ABC, CBS, and Fox combined. La pornografía hizo más dinero que los canales de NBC, ABC, CBS y Fox combinados. Statistics say that 25% of all internet searches are connected to pornography. 25%. Anytime anybody gets this on a search on the internet, it's about porn. And 40 million people in America regularly visit porn sites. 25% de todas las búsquedas en el internet están conectados a la pornografía. Y 40 millones de gente en los Estados Unidos regularmente visitan lugares pornográficos. And a study from last year revealed that 1 in 4 American adults watch porn this past month. Un estudio del año pasado reveló que más que 1 en 4 adultos han visitado pornografía en el mes pasado. Do I need to convince you anymore? ¿Tengo que convencerles?
el impacto de eso. What's interesting today is that while many in our country live in fear of TikTok stealing our information, pornography is quietly stealing our hearts and it's destroying our relationships. Aunque mucha gente en nuestro país vive con miedo que el TikTok se apoderen de nuestra información, la pornografía muy calladamente se está apoderando de nuestros corazones y destruyendo nuestras amistades y relaciones. Now, if the research is accurate, then many who are watching this today online and in their room today are struggling with pornography. Si el estudio es preciso, entonces muchos de los que están viendo y escuchando ahora en línea y en persona, ahora están luchando con pornografía. And if you don't battle this temptation, the message is for you today as well, because it's highly probable that some of your friends are struggling with this right now. Aunque ustedes tal vez no, si va a decirme, pastor, yo no estoy luchando con esto, yo tengo otros pecados, pero esto y no, pero mira pues, este mensaje es para ti también. Porque es altamente probable que algunos de sus amigos están luchando en este momento con porn. Porn may not be your temptation, but your children and your grandchildren are swimming in it. Every day, easier access. La pornografía es posible que no es tu tentación, pero tus hijos, sus nietos enfrentan un acceso mayor y más fácil a la pornografía cada día. And ladies, there's a great possibility that your boyfriend or the person you want to marry one day is addicted to porn. Chicas, hay una gran posibilidad que tus novios o las personas que quieren casarse están batallando en sus corazones contra la pornografía. This message is for everyone today. Este mensaje es para todos hoy. I encountered a study made by 2 university professors about the long-term impact of pornography. Yo encontré un estudio realizado por 2 profesores universitarios sobre el impacto a largo plazo de la pornografía, and they discovered 3 main consequences of long-term exposure that I want to share with you today. Ellos descubrieron 3 consecuencias mayores de personas que son involucrados en pornografía en el largo plazo. Number 1, decreased satisfaction with your sexual partner. Satisfacción disminuida con tu pareja sexual. In other words, men find their wives less attractive or satisfying because you can't compete with a fantasy. En otras palabras, los hombres encuentran a sus esposas menos atractivas y satisfactorias debido a que ellas no pueden competir con la fantasía. Es imposible. Número 2. Decrease in how you value faithfulness. Disminución en cómo evalúan la fidelidad. In other words, sex outside of marriage becomes an optional life choice rather than something that God forbids. El sexo fuera de matrimonio se convierte en una opción de vida opcional en lugar de algo que Dios prohíbe. And número 3, a major increase in viewing sex without any kind of intimacy. Mayor aumento en ver sexo sin intimidad. In other words, it becomes a physical act with no attachment, no commitment, no relationship. We're nothing more than dogs in heat. El sexo convierte en un acto físico sin apego, compromiso o relaciones. No somos nada más que perros en celo. Now, this brings us to the book of Judges and the story of Samson. Esto nos trae al libro de Jueces y la historia de Sansón.
Judges 16 is full of sexual sin and temptation. Jueces 16 está llena de pecado sexual y tentaciones. We encounter Samson with a Philistine prostitute in verses 1 through 3. Encontremos a Sansón con una prostituta filistea en versículos 1 hasta 3. In the next verse, Samson is in love with another Philistine woman named Delilah, who he's living and sleeping with. En el siguiente versículo, Sansón está enamorado con otra mujer filistea llamada Dalila, con quien él está viviendo y durmiendo. Their relationship is characterized by lies, deception, violence, manipulation. Su relación está caracterizada por mentiras, decepción, violencia y manipulación. His unbridled lust in Judges 16 will leave him alone in prison, in public and private shame. Su lujuria desenfrenada en Jueces 16 lo dejará solo en la prisión, en vergüenza pública y privada. The reason I brought up that study this week, la razón que yo estoy mencionando este estudio de la universidad, is in my studies this week, I noticed some similarities between the life of Samson and people struggle with pornography. En mis estudios esta semana, noté similaridades en la vida de Sansón y la lucha con la pornografía. Samson's relationship with the Lord is very similar to how people obsessed or addicted with pornography struggle with sex and relationships. La relación de Sansón con el Señor es muy similar en cómo las personas que están obsesionados o adictadas a la pornografía luchan con sexo y sus relaciones. In other words, Samson's life mimics the effects of pornography in our lives. En otras palabras, la vida de Sansón imita los efectos de la pornografía en nuestras vidas. So I want to show you today how these characteristics show up spiritually in the life of Samson and in our lives today. Quiero mostrarles estas características que aparecen espiritualmente en la vida de Sansón y en nuestras vidas hoy en día. This is our 7th message in our series, 8 Ways to Ruin Your Life. Este es nuestro 7º mensaje en nuestra serie, 8 maneras de arruinar tu vida. And we get some bad advice from Samson today. And here's the advice. You ready? Don't guard your heart. Don't guard your heart is what Samson would tell us today. Obtenemos malos consejos de Sansón. Él nos dijo, no guardes tu corazón. Este es el mensaje de capítulo 16. Guys, Samson's kryptonite is not his hair, but it's an unprotected heart. La kriptonita de Sansón no está en su pelo, pero en un corazón que no está protegido. I want to share 3 characteristics of an unguarded heart. Then some practical steps. Wherever you are in this theme today, I want to share some practical steps on how to protect your heart. Quiero compartirles 3 características de un corazón indefenso y después pasos que pueden poner en práctica. No importa dónde está en este tema, maneras que pueden poner para proteger tu corazón. ¿Listos, hermano? ¿Aburridos? ¿Listos? Amén. Okay, pues. Number 1. An unguarded heart is not satisfied with God. Un corazón desprotegido no está satisfecho con Dios. Now, once again, the reason that pornography decreases satisfaction is once again because the partner cannot compete with the fantasy. La razón por la que la pornografía disminuye la satisfacción es debido a que tu pareja no puede competir con la fantasía. Pornography is the promise of pleasure without any hassle of relationships or consequences. La pornografía es la promesa de placer sin ninguna de las molestias de relaciones o consecuencias. It is immediate gratification with no commitment.
es gratificación inmediata sin el compromiso. Research shows that a growing obsession with porn decreases your satisfaction in your physical relationships. Los estudios muestran que la creciente obsesión con la pornografía disminuye tu satisfacción con tus relaciones físicas. Now, in one sense, Samson has a porn-like relationship with the Lord. En un sentido, Sansón tiene una relación con Dios parecida a la pornografía. He wants to win all the battles without any of the dedication or obedience. Él quiere ganar todas las batallas sin ninguna de la dedicación o obediencia. There's a consistent pattern of instant gratification and victories followed by isolation and dissatisfaction in the life of Samson. Hay un patrón en la vida de Sansón consistente de gratificación instantánea y victorias seguidas por aislamiento y insatisfacción. He kills a lion, remember? Then picks a fight with men in his wedding party. He's not satisfied. Él mata a un león, pero él no puede disfrutar eso porque él está peleando con los hombres en su fiesta de boda. He kills 30 men in hot fury and then he abandons his wife at the wedding. Él mata furiosamente 30 hombres y abandona a su esposa en la boda. Él no está satisfecho. He kills 1,000 men but is left thirsty, weak, alone. Él mata 1,000 hombres, pero se queda sediento, débil y solito. And like porn, Samson is more and more dissatisfied with his conquests. Al igual que la pornografía, Sansón crece más y más insatisfecho con sus conquistas. Now, 20 years pass between Samson's victory over the 1,000 with a jawbone of a donkey, and now we're in Judges 16. 20 años pasan entre la victoria de Sansón sobre los 1,000 hombres con la mandíbula de un burro, y ahora estamos en Jueces 16. All we know is the Philistines have given up fighting during these years. Todo lo que sabemos es que los filisteos han renunciado a pelear durante estos años. Now listen to Judges 16, 1 through 3. Ahora Jueces 16, 1 hasta 3. Samson went to Gaza, and there he saw a prostitute, and he went into her. The Gazites were told, Samson has come here, and they surrounded the place, set an ambush for him at night at the gate of the city. They kept quiet all night, saying, let us wait until the light of the morning, and we will kill him. But Samson lay till midnight, and at midnight he arose, took hold of the doors of the gate of the city and the 2 posts. He pulled them up, bar and all, and put them on his shoulders, and he carried them on the top to the top of the hill that is in front of Hebron. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado ahí hasta medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con 2 postes y cerrojo. ¿Qué es eso? Cerrojo y todo. Me confunde por un momento, perdón. Se las echó al hombre y les llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Now, in the region of Philistia, Samson lives in the northern area in the city of Zorah here. En la región de Filistea, Sansón vive en el parte norte de la ciudad de Zorah que está aquí. Can you see on the map where Gaza is? ¿Pueden ver dónde está Gaza en este mapa? It's all the way in the south.
es la ciudad más sur en Filistea. Now, here's my point. There are multiple pagan altars, places of prostitution, foreign temples between his hometown en Gaza. Mira, hay lugares de prostitución, templos paganos que él puede encontrar mujeres en cualquier lugar aquí, pero él está viajando al sur acá. But he's going all the way south. I believe Samson is in Gaza because he's tried all of the other flavors and he's still not satisfied. Yo creo que Sansón está en el sur de Gaza porque él ha probado todos los otros sabores de mujeres y ahora está ahí porque él está insatisfecho en su corazón. I don't believe the story of Samson and the prostitute is his first experience. No creo que en esta historia de Sansón con la prostituta es su primera experiencia. Creo que no. As the story of Samson progresses, we find him geographically further from his home and spiritually further from the Lord. A medida de la historia de Sansón progresa, lo encontremos geográficamente más lejos de su hogar y aún más lejos espiritualmente del Señor. Now, his other pursuits leave him unsatisfied as well. Nothing satisfies him at this point. Sus otras actividades también lo dejan insatisfecho. Nada puede satisfacer a él en este momento. Notice he doesn't fight anymore. Sansón, noten que Sansón ya no pelea nada más. When he's discovered deep in enemy territory, the normal pattern is the Spirit of the Lord rushes in and Samson fights his way out. That's what he does in every other scene that we have. Cuando lo descubren dentro del territorio enemigo, el patrón normal en la Biblia es que el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor se apresura a él y Sansón lucha para salir adelante con victorias. But this time, he escapes under the cover of darkness and he takes the city gates with him. Esta vez, él escapa bajo la cubierta de la oscuridad y se lleva las puertas de la ciudad con él. And guys, he is so vain at this point, and he's so messed up. Gaza is here. You see where Hebron, where he leaves the gates? You see where they are? They're all the way. They're 40 miles away. He could have just left them at any time. He's trying really hard to prove himself along the way. Mira, increíblemente, él está dejando, dice la Biblia que él está dejando las puertas en la ciudad de Hebrón. Hebrón está aquí, 40 millas de Gaza. ¿Qué significa? Él está probando a probarse a sí mismo. Para decir, mira qué fuerte soy. Estoy llegando aquí con las puertas aquí en mis hombros. Guys, although he's still a man, he's a man, but he's a young teenager trying to prove himself in his heart. Aunque eres un hombre, él todavía es un joven pequeño tratando de probarse a sí mismo. And like the gates of Gaza, Samson's heart is unguarded, and he carries the weight of that lack of satisfaction. Al igual que las puertas de Gaza, el corazón de Sansón está sin protección y lleva el peso de su falta de satisfacción. So my question to you today is, are you satisfied with God? ¿Están satisfechos con Dios? Have sexual temptations, other idols, dulled your enjoyment and your relationship with God? Las tentaciones sexuales u otros ídolos han atorpecido tu gozo y relación con Dios. Número dos, an unguarded heart ignores faithfulness. Un corazón desprotegido ignora la fidelidad. Guys, the more obsessed we become with pornography, the more faithlessness becomes an option, especially in our most important relationships. Mientras más obsesionados nos volvemos con la pornografía, la fidelidad se convierte más en una opción, especialmente en nuestras relaciones más importantes. We become desensitized
to the beauty and the benefit of faithfulness to God and others. Nos volvemos insensibles a la belleza y el beneficio de la fidelidad a Dios y a los demás. And from the beginning of the story, we notice a lack of spiritual leadership in Samson's father, lack of respect for his mother. Desde el principio de la historia notamos una falta de liderazgo espiritual en el padre de Sansón y una falta de respeto a su madre. Let me just give you one little practical thing. This is not on my notes today. No está en mis notas, pero déjame decir algo en práctico. Chicas, where are my young ladies here today? Before you marry that guy, watch how he treats his mother. Antes de casar con este hombre, mira cómo él está actuando con su mamá. Si no está respetuosa, él no va a respetarte tampoco. If he doesn't respect his mother, he's not going to respect you. Now back to the story. In Judges 14, Samson reflects both patterns here. Listen to this. He demands a Philistine girl and ignores advice and pleas from his mother. En Jueces 14, Sansón refleja ambos patrones. Él exige un joven filistea e ignora los consejos y súplicas de su madre. And as bad as the situation was, at least he wanted to marry her in chapter 14. Tan mal como la situación está, al menos él quería casarse con ella. En capítulo 14, Judges 16, we casually encounter Samson with a prostitute and then with his living girlfriend named Delilah. En Jueces 16, casualmente encontramos a Sansón con una prostituta y después con su novia y compañera llamada Dalila. Now let's read Judges 16, 4 through 6. Ahora Jueces 16, 4 hasta 6. After this he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, seduce him and see where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to humble him, and we will each give you 1,100 pieces of silver. So Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies, and how you might be bound, so that one could subdue you. Pasando alguno tiempo, Sansón se enamoró con una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sudéselo para que te revela tu secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Verse 4 says Samson is in love with Delilah. Versículo 4 dice que Sansón está enamorado con Dalila. The word for love here in the best scenario can be used to describe a deep love for the Lord. En esta palabra, enamorar, en los mejores escenarios puede ser usado para describir una necesidad profunda por el Señor. But at its worst, this love can be described as an appetite for food or sex. El peor de los casos, este amor aquí puede describirse como un apetito por comida o sexo. It is something given. It is not something given, but something that consumes and takes only. No es algo que se da, pero algo que uno consume y toma. What's interesting to me is all three players in this passage use and manipulate love and sex to get what they want. Los tres jugadores en este pasaje usan y manipulan el amor y el sexo para obtener lo que quieren. Samson wants sex. Delilah wants security. The Philistines want to defeat Samson, and they all use manipulation to get there. Sansón quiere el sexo. Dalila quiere seguridad. Y los filisteos quieren derrotar a Sansón. This is not the faithful covenant love described in other parts of the Bible.
Esto no es el amor fiel y del pacto descrito en otras partes de la Biblia. Faithfulness is replaced with a substitute love that will do anything to get what it wants. La fidelidad es reemplazada con el amor sustituto que va a hacer cualquier cosa para obtener lo que quiere. Would you describe your relationship with God as faithful? ¿Describías tu relación con Dios como fiel? I mean, we all sin. But do you regularly ignore faithfulness in your most important relationships? Mira, todos pecamos, ¿sí? Pero, ¿regularmente ignoras la fidelidad en tus relaciones más importantes? Like Samson, have you taken other lovers and left your heart unprotected? Al igual que Sansón, has tomado a otros amantes y dejado tu corazón desprotegido. Número tres. An unguarded heart makes the sacred common. Un corazón desprotegido hace lo sagrado común. At his birth, Samson and his family make a Nazirite vow to the Lord. En su nacimiento, Sansón y su familia hacen un voto nazareno al Señor. And believing that God would use Samson for some special purposes, they promised not to eat or drink anything made of grapes, not to touch anything dead, and to never cut his hair, if you'll remember. Creyendo que Dios lo usaría para los propósitos especiales, ellos prometieron no comer ni beber nada hecho de uvas, no tocar nada que estaba muerto y nunca cortarse el pelo para dar honra al Señor. He has already repeatedly violated the first two vows. Él ya ha violado los primeros dos votos muchas veces. And as Delilah seduces and manipulates Samson, he dances closer and closer to revealing the commitment behind his long hair. A medida que Delilah seduce y manipula a Sansón, él baila más y más cerca a revelar el compromiso tras de su largo pelo. He lies and says he can be bound by new bowstrings or ropes. Miente y dice que puede ser amarrado con nuevas cuerdas y lazos. Then he tells her to weave the 7 braids of his hair into one. He's got dreads, by the way. To weave 7 braids into one. But that didn't work either. Él dice que teja 7 trenzas de una en su cabello. Pero eso tampoco no funciona. Now listen to the last verse we'll read today, and that's verse 17. Versículo 17 de Jueces 16. Finally, and he told her all his heart, and he said to her, a razor has never come upon my head, for I have been a Nazirite to God from my mother's womb. If my head is shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. Al final se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afiatara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Notice 2 things in this verse. Noten 2 cosas en este versículo. First, he leaves his heart completely unguarded. Primero, le deja su corazón completamente desprotegido. In the English translation, he tells Delilah all of his heart. En la traducción en inglés, dice que él está compartiendo todo su corazón. Solo dice todo allí, pero en la Reina Valera dice todo su corazón. What has been revealed from God since his birth, Samson gives to Delilah.
lo que ha sido reservado para Dios desde su nacimiento, Sansón se lo da a Delilah. Guys, this is like Esau giving up his birthright for a bowl of stew. Or Judas betraying Jesus for money. Eso es igual de Esaú renunciando su derecho de nacimiento por una taza de sopa. O Judas traicionando a Jesús por dinero. Samson betrays his own heart for a sexual craving that cannot be satisfied. Sansón traiciona su propio corazón por un apetito sexual que no puede ser satisfecho. The second thing is that when his head is shaved, he says he'll be like any other man. Segundo, cuando su cabeza es rasurada, él dice que será igual como cualquier otro hombre. Now, this is one of the few times that Samson is honest and tells the truth in this entire passage. Ese es un momento de pocas veces que Sansón es honesto y tiene razón. Samson, the one who God made sacred to rescue Israel, will become indistinguishable from everyone else. Sansón, a quien Dios santificó para rescatar a Israel, será indistinguible como todos los demás. I want to be really clear today. Samson does not become weak because his hair is cut. Sansón no se debilita porque su cabello fue cortado. He's powerless because he has removed everything holy and sacred from his life. Él es impotente porque ha quitado todo lo que es santo y sagrado de su corazón. He's just like everyone else. Él es solo como todos los demás. Porn separates sex and intimacy. La pornografía separa el sexo y la intimidad. It takes something intended for sacred relationships and makes it cheap and common. Toma algo que fue destinado por una relación sagrada y la hace barato y común. When we open up our hearts to other lovers, sex, money, entertainment, success, whatever, our worship becomes our religion. Cuando abrimos nuestros corazones a otros amantes, sexo, dinero, atracciones, éxito, cualquier cosa, nuestra adoración se convierte en religión. We go through all the religious motions with none of the relationship. Pasamos a través de todos los movimientos religiosos sin ninguna relación. Let me ask you, where is your heart unprotected these days? ¿Dónde está tu corazón sin protección? As we close today, I want to give some hope for those who are struggling with whatever idol you may be going through, but particularly pornography. Para cerrar este tiempo, yo quiero dar esperanza a aquellos que están luchando con cualquier ídolo, pero especialmente la pornografía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Okay, here we go. Samson failed to protect his heart and the sacred gifts that God gave him. Sansón falló a proteger su corazón y los dones sagrados que Dios le dio. If you're struggling with sexual sins, other idols in your life, here's some ways that you can protect your heart again. Si están luchando con pecados sexuales u otros ídolos en sus vidas, aquí está algunas sugerencias cómo pueden proteger su corazón otra vez. Number one, you got to ask the Lord for help. Pide al Señor por ayuda. Ask the Lord for help. I think we got that on the screen. Humble yourself and walk with God in prayer, His Word, and in worship. Humíllense y caminen con Dios en oración, en su palabra, en adoración. Philippians 4:7 tells us that His peace will guard our hearts and minds. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios protegerá nuestros corazones y nuestras mentes. Ask God for the grace and the forgiveness to begin again.
Piden a Dios por la gracia y el perdón para empezar otra vez. Number 2, and this is probably the most important one today. Don't just resist your idols, replace them. Es tal vez la más importante sugerencia hoy. No solo resisten sus ídolos, reemplácenlos. Now the Bible does tell us to resist and to flee from temptations. La Biblia nos dice muchas veces que resistimos y huyamos de las tentaciones. The temptation is alcohol. Don't hang out with your drinking buddies. Si la tentación es alcohol, no pasen tiempo con los amigos bebedores. If the temptation is pornography, set new filters on your computer. Begin to look for other ways to resist. Si la tentación es pornografía, apaguen la computadora y pongan filtros nuevos. But you got to go one step further. Replace the idols in your heart. Pero tiene que tomar un paso más. Reemplacen los ídolos en sus corazones. Guys, Samson's problem was not women, it was worship. El problema de Sansón no era las mujeres, fue adoración en su corazón. Just avoiding the women is not the issue. Solo resistiendo las imágenes es solo parte de eso. We got to find a way to worship God and be satisfied in Him. Tenemos que buscar al Señor y ser satisfecho con Él. Ask for God and God alone to satisfy your heart. Pídele a Dios y solo Dios que satisfaga sus corazones. Ask Him to fill your life with the things and relationships that support that satisfaction. Pídenle que llene sus vidas con cosas y relaciones que apoyen su satisfacción en Él. Number 3, seek honest accountability. Busquen una responsabilidad honesta. We rarely see Samson. Listen to this. We almost nowhere in this passage, in these passages, we never see him with his family, and we never see Samson with a friend. En todo este pasaje, nunca podemos encontrar a Sansón tomando tiempo con su familia. Tampoco él no tiene ningún amigo en toda esta historia. Guys, pornography and other idols isolate us from healthy, life-giving relationships. La pornografía y otros ídolos nos aíslan de relaciones saludables y relaciones vivificantes. Join one of our small groups. Únanse con nuestros grupos pequeños. Ask someone to be an accountability partner, to pray for you, help you when you fall. Pídenle a alguien que sea su socio de responsabilidad para orar por ustedes y para ayudarlos cuando se caigan. You cannot do this alone. No puedes hacerlo aislado y solito. And number 4, número 4, practice radical faithfulness. Practican fidelidad radical. Faithfulness is not about keeping the rules or perfection. It's about maintaining a relationship. La fidelidad no se trata de mantener reglas o perfección. In big ways and small habits, ask to be faithful to God in everything. En grandes maneras y pequeños hábitos, piden ser fieles a Dios en todo. You may discover secret pockets of sin or simple ways you can build your faith muscles again. Pueden descubrir bolsas secretas de pecado o maneras simples que pueden ayudarlos a desarrollar los músculos de fe. Guys, don't be like Samson. No seas como Sansón. Guard your hearts. Cuida tu corazón. Look for ways that you can express faithfulness every single day. Busca maneras en que puedes expresar fidelidad cada día. En momentos chiquitos, in little ways, begin doing that and replace those idols in your life. Don't just resist them. Tiene que reemplazar los ídolos, no solo resistirlos.
Let's pray. Oremos, por